at the center without damping. Now there is only a single disc at the center and without damping. Only that case we have to study. That is there in the syllabus. So consider that the bearings. And at the center of the shaft, we are going to attach a disc. So you know, to attach the shaft and by any means you have to keep it tight. Now, suppose due to manufacturing defect, the center of gravity G of the disc, suppose it is not at the exact geometric center of the disc, which is C, but this center of gravity G is at a distance E, which is known as eccentricity. Suppose a case like that. Now, as the disc shaft assembly is rotated with a speed omega radians per second, suppose, what happens is that the disc also starts rotating with the shaft, and from the center of gravity of the disc G, there will be centrifugal force acting radially outward like this. Now, when you have a transverse load acting at the center of the shaft like this, the shaft will bend. Suppose at this particular speed, omega radians per second, R is the OC, which is C is supposed to be over here when it is not rotating at point O. C and O coincides when the shaft and disc is not at all rotating. But when it is rotated, the transverse load acting at the center of the shaft will bend it. And suppose that OC is the deflection at the center of the shaft, which is R. Now suppose that M is the mass of the disc and omega is the rotational speed, then the centrifugal force which is going to act radially outward through the center of gravity G of the disc is nothing but M omega square R plus or minus E. I will explain this plus or minus little later, how this plus or minus is coming. Now you can see that at present in the figure it is R plus E. It can be R minus E also, because G can also be, G is now outside. G is situated at the outside. Now G can be at the inside also. That is O, C and then G. Now G can be between O and C also at the inside. Now the centrifugal force M omega square R plus or minus E is acting radially outward, which causes the deflection of the shaft. And suppose that R is the deflection at the speed omega. Now, as long as omega remains a constant, this R will also be a constant. When the speed increases, centrifugal force increases, R increases. When the speed decreases, centrifugal force decreases, R also, the central deflection also decreases. So at a particular speed, the central deflection R remains a constant. Now, at a particular speed, the system can be assumed, because there is not at all any change happening to the system. R is a constant, E is of course a constant, omega is a constant. So, you can see that the centrifugal force radially acting outward is balanced by some other force acting radially inward, which keeps the system in equilibrium. Now, what is this force which is acting radially inward, which is nothing but Kr? Now, K is nothing but the stiffness of the shaft in bending. K is nothing but the stiffness of the shaft in bending. This is the restoring force, we can say. This is the dynamic load which is due to the rotation, the centrifugal force acting radially outward. And this Kr acting radially inward is the restoring force due to the elasticity of the shaft. Now, K is nothing but the stiffness of the shaft in bending. Stiffness means if you have a shaft and if you apply a central load, transverse load, then the force required for unit deflection at the center, that is 1 millimeter deflection at the center, that transverse load is nothing but K. So I will explain once again. The
stiffness of the shaft in bending is nothing but the force required to be applied at the center of the shaft in the transverse direction in order to deflect the shaft by 1 millimeter at the center. Now, if you relieve that force, the shaft will come back to its original position. So it always acts opposite to the direction in which the force is applied. Now, for 1 millimeter deflection, K is the force applied. So for R deflection at the center, Kr will be the restoring force. That is, so Kr. So at a particular speed, R remains a constant. The system is in equilibrium. So m omega square R plus or minus E, that is a centrifugal force or the dynamic load, must be equal and opposite to K into R. Now, m omega square R plus or minus E at a particular speed for equilibrium, m omega square R plus or minus E, that is centrifugal force, must be equal to the restoring force Kr. Now, we are going to expand it. M omega square R plus or minus m omega square E. Excuse me, sir. A question, sir. Is the distance OC visible in practical case? It can be due to the manufacturing defect. OC. Yes, sure. You can see it. You can see it. OC is the distance. You can see it in practical. There was a lab, mechanical engineering lab for the 7th semester. There was an experiment called critical speed of shaft or whirling of shaft. There was an experiment, and you can clearly see in that experiment, that is not there now for KTU. You can clearly see this deflection of the shaft OC. You can clearly see. Okay. Now, at a particular speed omega, m omega square R plus or minus E is equal to Kr. That is for equilibrium. Now, if you expand it, m omega square R plus or minus m omega square E, this is nothing but K into R. Now, you are taking m omega square R term to this side, to the right hand side. So it becomes minus m omega square R, and we are going to take this R outside. So that becomes K minus m omega square into R is equal to plus or minus m omega square E, or R is equal to plus or minus m omega square E divided by K minus m omega square. Now, I am going to divide the numerator and denominator by K. So it becomes m by K omega square E divided by K minus m omega square by K. So, you know, square root of K divided by m is nothing but omega n, the natural frequency of the disc shaft assembly in transverse vibration. K, you know, it is a transverse displacement. So when you displace the shaft and release it, it will vibrate along the transverse direction. So that is nothing but the transverse vibration frequency or the free vibration frequency or the natural frequency, transverse vibration. That is K, square root of K divided by m. So K by m becomes omega n square and m by K becomes 1 by omega n square. So this can be written as omega square E divided by omega n square, or omega by omega n the whole square divided by E divided by K becomes 1 minus. Again, this m by K becomes 1 by omega n square. So it becomes omega divided by omega n the whole square. So this becomes ultimately, if you divide omega by omega n the whole square, this term, both in the numerator and denominator, you are going to divide. So what you are going to get is plus or minus E divided by, here it becomes omega 1 divided by omega in the whole square, or we can write it as omega n divided by omega the whole square minus 1. I have written here omega c instead of this omega n. Omega c is nothing but the critical speed or the natural frequency of transverse vibration. So the natural frequency of transverse vibration of the shaft is nothing but omega c, the critical speed of the shaft when it rotates. That is the implication. So omega c divided by omega the whole square minus 1, or we can write it as plus or minus E divided by NC divided by N the whole square minus 1. Here omega C and omega are in radians per second, NC and N are in RPM, where omega N is equal to square root of K by, that is a transverse vibration frequency, natural frequency of transverse vibration. Now, when omega is equal to omega N, omega is nothing but the external excitation frequency, the frequency with which we are going to make the shaft run, that is omega. And omega n is the shaft's natural frequency. Now, when omega and omega n
that is excitation frequency and system's natural frequency coincide, we end up at a condition called resonance. Now, omega c and omega are the same, then becomes 1. 1 minus 1 becomes 0. So, plus or minus E divided by 0, it becomes infinity. R becomes infinity. R is nothing but the deflection of the shaft in the transverse direction. It becomes infinity. That means that the system vibrates violently. So, you have to avoid that. So, in order to avoid that, you have to make sure that the rotation speed of the shaft omega must be different. Either it must be much below the critical speed or much above the critical speed. So finding out the critical speed of a shaft becomes very important if you want to avoid violent vibration or the condition called resonance. Now, we go for some special cases. I told you m omega square are plus or minus e. How this plus or minus is coming? Plus is coming when the omega is, the speed of rotation of the shaft is less than the critical speed of this system, this shaft assembly. There is a certain critical speed for this system, and if that is omega c, and if this omega is less than omega c, then g becomes outside of it. You have plus over here. Now, if the rotation speed of the shaft omega is greater than omega c, the critical speed of this system, it is greater, then g becomes at the inside. So you have, now g becomes inside, so this distance is r minus e. From O to g becomes r minus e. And from there, the centrifugal force acts. So it becomes m omega square plus or minus e. That is the point you have to remember. Now, when the shaft is supported in long bearings, these are some thing you have to remember in order to solve the problem. It's very, very, very important. Now, we have supported the shaft on 2 bearings. When the shaft is supported in long bearings, the shaft is assumed to be fixed at both ends, because these ends will not be yielding if they are supported in long bearings, just like this, what you see in this figure. Now, it can be assumed to be a fixed shaft or a fixed beam at both ends, fixed at both ends. Now, for a fixed beam, you have to remember this thing. We have studied this in mechanics of solids in the 3rd semester and under the heading deflection of beams. For a fixed beam of span L, this is the beam span L, which is fixed at both ends. And if we subject this beam with a concentrated load W at the center, then the deflection curve of the beam will be like this, and maximum deflection will be at the center, which is delta, and this delta is given by W L cube divided by 192 EI for a fixed beam due to constant load at the center. The maximum deflection will be at the center, and this maximum deflection delta at the center is given by delta is equal to W L cube divided by 192 EI, where W is the concentrated load, L is the span of this beam, E is the Young's modulus of the material of the shaft or material of this beam, and I is the moment of inertia of area of cross section about the neutral axis of the beam. Okay, now when the shaft is supported in short bearings or flexible bearings, so that these 2 ends can yield, so there will be slope at these 2 ends when it is flexible or when it is very short. When the shaft is supported in short bearings or flexible bearings, the shaft is assumed to be simply supported at both ends, so that there will be some slope at the 2 ends. So the deflection curve will be something like this. And for a simply supported beam, it can be assumed to be simply supported. For a simply supported beam, we know when a concentrated load W is applied at the center of the beam, whose span is L, the maximum deflection will be at the center, which is delta, given by delta is equal to W L cube divided by 48 EI. Here for a fixed beam, it is W L cube by 192 EI. Delta is W L cube by 48 EI for a simply supported beam, where W is the concentrated load, L is the span, E is the Young's modulus of the material of the shaft, and I is the moment of inertia of area of cross section about the neutral axis. Now, consider one more case. These are some standard results you have to remember. Now, for a simply supported beam of span L, subjected to UDL of intensity, UDL,
uniformly distributed load, UDL of intensity, W Newton per unit distance, Newton per meter or Newton per millimeter, over the whole span. The maximum deflection again will be at the center, which is delta, given by delta is equal to 5 divided by 384 W L raised to 4 divided by EI, where W is the rate of loading, UDL, rate of loading. L is the span of the beam, E is the Young's modulus of the material of the beam, and I is the moment of inertia of area of cross section about the neutral axis. Now, this W in our case comes due to the uniformly distributed load. W comes in our case due to the weight of the given shaft per unit length, because the weight per unit length of the shaft is same for the entire length. So it can be assumed, so due to self weight, the shaft can deflect when the length is very large. You can see that when it is supported, it will sag. There will be a deflection due to self weight. So self weight can be assumed to be uniformly distributed over the whole span. That is how this has got some importance. This UDL has got some importance. Now, these are things you have to remember. Now, the critical speed of shaft which carries a point load or uniformly distributed load or a combination of both is equal to natural frequency of transverse vibration in RPS. I will explain it. RPS, rotations per second. I will explain it later. Now, critical speed which carries a point load or a uniformly distributed load or a combination of both is equal to the natural frequency of transverse vibration. That is, if you apply a transverse load, if you deflect the beam by applying a force and release it, it will vibrate like this. There will be transverse vibration, and that transverse vibration will be in hertz. Hertz means cycles per second or rotations per second, and that is nothing but the critical speed in RPS, rotations per second. If you multiply the transverse vibration frequency, which is in hertz or RPS, by 60, you will be getting the critical speed in RPM, rotations per minute. Now, there are three combinations of speeds possible. Omega is equal to omega c, that is the rotational speed of the shaft is exactly the same as critical speed of the shaft. Now, the rotational speed or the excitation frequency is greater than the natural frequency or the critical speed, and excitation frequency or the rotational speed of the shaft is less than omega c. Now, I told you when omega is equal to omega c, the amplitude ratio becomes infinite. Amplitude becomes infinite because omega divided by omega n. From this equation, you can see omega c divided by omega becomes 1. 1 minus 1 becomes 0. So R becomes infinity. That is, the amplitude of vibration becomes infinity. Now, when omega less than omega c, subcritical speed, when the shaft is rotating subcritical speed, with subcritical speed, the point C lies between O and G. The point C lies between O and G. The point C lies between O and G. That is, plus R comes. Plus R. In the equation, you have to put plus. Now, when omega is supercritical speed, when the shaft rotates with more than the speed of more than the critical speed, omega greater than omega c, the point G lies between O and C. The point G lies between O and G. Point G lies between O and C. So R minus E is the equation that we have discussed earlier. Now, these are things you have to remember for solving some problems. Now, how to find out the natural frequency or transverse vibration frequency? This is usually found by using Dungerley's equation or Dungerley's method. According to Dungerley's method, the critical speed of a shaft, or which is nothing but the natural frequency of transverse vibration, which can be found by using Dungerley's equation, according to which Fn is equal to, Fn is the natural frequency, 0.4985 divided by square root of delta 1 plus delta 2 plus delta 3 plus etc. plus delta S divided by 1.27. That much hertz. Now, I will explain what is this delta 1, delta 2, delta 3, etc. delta S. Consider, in order to explain this, consider a
beam like this, which is simply supported at both ends. Now suppose that there is a uniformly distributed load of intensity small w per unit length and some concentrated load W1, W2, W3, etc. acting. Now, what is this delta 1? Delta 1 is nothing but the deflection of the beam. The beam will deflect under the loading. The deflection of the beam under the load W1, which is nothing but delta 1. Delta 2 is nothing but deflection of the beam under the load W2 when W2 alone is acting. And delta 3 is the deflection of the beam under the load W3. That is delta 3 for you. And delta S is the deflection of the shaft due to self-weight. That is this UDL, self-weight. This UDL represents the self-weight. Now, in this case, in this figure, we can find the transverse vibration frequency Fn according to Dunkerley's equation as 0.4985 divided by square root of delta 1 plus delta 2 plus delta 3 plus delta S divided by 1.27. That much hertz. Now, in this way, you can find out the transverse vibration frequency according to Dunkerley's equation. Once you get the transverse vibration frequency, that is exactly the same as when you use this shaft as when it is rotating. When you use this as a shaft which is rotating, this will be the same as the critical speed of the shaft, Fn. But here, Fn is in hertz, that is cycles per second or rotations per second. Per second, this is it. So per minute, RPM, rotations per minute, you have to multiply this Fn by 60. You have to, if you want to find out the critical speed in RPM. So delta 1 is nothing but deflection under the load W1, delta 2 deflection under the load W2, delta 3 deflection under the load W3, delta S, the maximum central deflection due to self. Now, how to find out this delta 1, delta 2 and delta 3 and delta S that we are going to look into. Now consider load W1 alone. This is a simply supported beam. The shaft is simply supported both ends A and B. Now suppose that there is a load W1 acting, which is at a distance. The point of application of the load W1 is at a distance A1 from the left side and B1 from the left side, so that A1 plus B1 become L. Now this delta 1 is nothing but deflection of the shaft under the load W1, which is delta 1. And delta 1 you can find out by using the formula W1 A1 square B1 square divided by 3EIL, where W1 is the load applied, W1, A1 is this distance, B1 is this distance, E is the Young's modulus of the material of the shaft, I is the moment of inertia of area of cross section of the shaft about neutral axis, and L is the span of the beam. Similarly, you can find out delta 2. Now, delta 2 is nothing but the deflection under the load W2, and W2 is acting at a point, at a distance A2 from the left hand side and B2 from the right end. Sir, just Malayalam code ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ. പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ. നൗ ഈ ലോഡിന്റെ അടിയിലുള്ള ലോഡ് ഏത് പോയിന്റിലാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റ് എന്തോരം ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു അതാണ് ഡെൽറ്റ. സോ ഡെൽറ്റ 2 is equal to W2 A2 square B2 square divided by 3EIL. Similarly, W3, which is at distance A3, ഇത് A3 ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ലെഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത്, B3 ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് റൈറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ W3 ഏത് പോയിന്റിലാണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റ് എന്തോരം ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു അതാണ് ഡെൽറ്റ 3. ആ ഡെൽറ്റ 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ W3 A3 സ്ക്വയർ B3 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3EIL. ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിഫ്ലക്ഷൻ അണ്ടർ ദ ഹെഡിങ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ. നൗ there comes delta S. Now what is this delta S? Delta S എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷാഫ്റ്റിന്റെ വെയിറ്റ്, 1 മില്ലിമീറ്റർ ലെങ്തിലുള്ള വെയിറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത മില്ലിമീറ്റർ ലെങ്തിലുള്ള വെയിറ്റും, അത് തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത യൂണിറ്റ് ലെങ്തിലുള്ള വെയിറ്റും, അത് തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഷാഫ്റ്റിന്റെ വെയിറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അസ്യൂംഡ് ടു ബി യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദ ഹോൾ ലെങ്ത്. അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത്
W എന്ന് പറഞ്ഞ വെയിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്. അപ്പൊ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഷാഫ്റ്റിന്റെ സെൽഫ് വെയിറ്റ് ആണ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡായിട്ട് കണക്കാക്കുക. കാരണം ഷാഫ്റ്റിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ സെയിം ആണ്, അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആണ് എവരിവെയർ, ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ബ്ലോ ഹോൾസ് അറ്റ് ഓൾ. സോ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള വെയിറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ ഷാഫ്റ്റിന്റെ വെയിറ്റ് അത് തന്നെയായിരിക്കും. അത് അപ്പൊ ഷാഫ്റ്റിന്റെ സ്വന്തം വെയിറ്റ് കാരണം കൊണ്ട് ഇത് സാഗ് ചെയ്യും, സാഗ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോ ഷാഫ്റ്റിന്റെ സ്വന്തം വെയിറ്റ് ആണ് സ്മോൾ w പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. അങ്ങനെ ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെയിറ്റ് കാരണം കൊണ്ട്, സെൽഫ് വെയിറ്റ് കാരണം കൊണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കർവ് ഉണ്ടാവും. ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കർവ് സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും. മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ അതിൽ ഉണ്ടാവുക സെന്ററിലായിരിക്കും. ആ മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ സെന്ററിലുള്ളതാണ് ഡെൽറ്റ എസ്. സോ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു സെൽഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ്. ആ ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് 5 divided by 384 small w L raised to 4 divided by E. ഇവിടെ W എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ്. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്നത് ഈ ഷാഫ്റ്റിന്റെ മൊത്തം വെയിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുക. മൊത്തം വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏരിയ, ഷാഫ്റ്റിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഷാഫ്റ്റിന്റെ ലെങ്ത്. അപ്പൊ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വോളിയം കിട്ടും. വോളിയത്തിന് ഡെൻസിറ്റി റോ, ഡെൻസിറ്റി ഷാഫ്റ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി മാസ് കിട്ടും. മാസ് ഇൻറ്റു ജി ആണ് അതിന്റെ മൊത്തം വെയിറ്റ്. അപ്പൊ ഷാഫ്റ്റിന്റെ മൊത്തം വെയിറ്റ് ആണ് എ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു ജി, ഷാഫ്റ്റിന്റെ മൊത്തം വെയിറ്റ്. അപ്പൊ മൊത്തം വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ലെങ്ത്തിലുള്ള വെയിറ്റ് ആണ് ഈ മൊത്തം വെയിറ്റ്. അതിനെ എൽ വെച്ച് ഡിവൈഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള വെയിറ്റ് കിട്ടും. ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള വെയിറ്റ് ആണ് UDL, യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട്, ഇതാണ് മൊത്തം വെയിറ്റ്, ആ മൊത്തം വെയിറ്റിന് ലെങ്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും therefore the unit length UDL due to self weight W is equal to total weight divided by the length. So L and L cancels. It becomes rho into A into G, rho AG. That much Newton per meter or Newton per millimeter. In this way you can find out. So whenever you are given rho density in a problem of the shaft, you have to consider the self weight, the UDL due to self weight W. അപ്പൊ ഈ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൂടി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. ഈ W കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ W ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ W കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ റോ വേണം. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് റോ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് W കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു സെൽഫ് വെയിറ്റ് കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചോളണം. എവിടെ? ഈ ഡങ്കർലീസ് ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെൽറ്റ എസ് കൂടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളണം. So that is the implication of this. So the basic theory is on. Now we are moving on to some examples, how to find out. The first two examples we will see how to find out the natural frequency or the critical speed of shaft. Now there is a problem. Calculate the whirling speed of a shaft 20 millimeter diameter and 0.6 meter long, carrying a mass 1 kilogram at its midpoint. 20 millimeter ആണ് ഡയാമീറ്റർ, 0.6 millimeter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 600 millimeter ആണ് അതിന്റെ ലെങ്ത്. അതിന്റെ സെന്ററിൽ 1 കിലോഗ്രാം മാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 കിലോഗ്രാം മാസ്. ദ ഡെൻസിറ്റി, നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് UDL due to self weight small w കണ്ടുപിടിക്കണം, ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. That is 40 megagrams per meter cube and Young's modulus is 200 giganewton per meter cube. Young's modulus is also given. Assume the shaft to be freely supported. Freely supported means simply supported. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആകെ കൂടി ഉള്ളത് 1 കിലോഗ്രാം മാസ് ആണ്. 1 കിലോഗ്രാം മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 × 9.81 ആണ് എന്ത്? വെയിറ്റ്. അത് സെന്ററിൽ കൂടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സെന്ററിൽ കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ UDL ഡ്യൂ ടു സെൽഫ് വെയിറ്റ് അതും കണ്ടുപിടിച്ചോളണം. അപ്പൊ ഡെൽറ്റയും കണ്ടുപിടിക്കണം, ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എസും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 കിലോഗ്രാം സെന്ററാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ 1 കിലോഗ്രാം മാസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ 1 × 9.81 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ 9.81 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കാരണം കൊണ്ട് സെന്ററിലാണ് ആ മാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, സെന്ററിലാണ് ആ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സെന്ററിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എത്രയാണോ അതാണ് ഡെൽറ്റ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒറ്റ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സേ ഉള്ളൂ, അതിനിടയിലുള്ള ഡെൽറ്റ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അതിനുശേഷം നമുക്ക് W കണ്ടുപിടിക്കണം, സ്മോൾ w, UDL ഡ്യൂ ടു സെൽഫ് വെയിറ്റ്. കാരണം ഇതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് റോ AG എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുല. ഡയാമീറ്റർ തന്നിട്ട് അപ്പോൾ A കണ്ടുപിടിക്കാം, G നമുക്കറിയാം, റോ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് W കണ്ടുപിടിക്കാം. W കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എസ്, ദ
central deflection delta S. ഈ W കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കും. യങ്സ് മോഡൽസ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നു. 200 GeV. So the very first thing you have to find out is ഈ ഫോർമുല എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് EIL. I is the moment of inertia of area of cross section about neutral axis. ഇതിന്റെ 20 mm ആണ് ഡയാമീറ്റർ. For a circle, the moment of inertia of area of neutral axis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ moment of inertia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ pi d raised to 4/64. Always remember, I is equal to pi d raised to 4/64. Now I am taking everything in meter. 20 mm means 0.02 meter, or divided by 1000, you will be getting pi into 0.02 raised to 4 divided by 64. So you'll be getting 7.855. So I you have already found out. I 7.855 into 10 raised to minus 9 meter raised to 4. Mass of the shaft per unit length. Mass of the shaft per unit length. Mass of the shaft per unit length. അല്ലെങ്കിൽ weight of the shaft per unit length. You can take rho AG. So A, area of cross section is pi by 4 d square. D is 0.02. So you can find out A. Rho, it is 40 megagrams per meter cube. Mega means 10 raised to 6. So 40 into 10 raised to 6 grams per meter cube. Now you have to convert this gram into kilogram. So that is 40 into 10 raised to 6 grams, or 40 into 10 raised to 3 into 10 raised to 3 grams. 10 raised to 3 grams means kilogram. So 40 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. 40 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. That is rho. Everything in SI system. Now rho you are given A pi by 4 into d square. G you know 9.81 million. So therefore weight per unit length, small w, rho into A into G, you can find out. You can multiply this and you can find out rho AG, small w, that is the UDL due to self. Now, there is only 1 kilogram mass at the center. There is only 1 point load which is at the center, and its weight is 1 into 9.81. So WL cube divided by 48 EI. That is simply supported beam having a central load. I told you, for a simply supported beam having a central load, I told you earlier, for a simply supported beam of span L subject to constant load at the center, maximum deflection will be at the center, which is given by WL cube by 48 EI. So we are going to use that formula over here in order to solve this problem. So delta is equal to WL cube by 48 EI. W means 1 kilogram into 9.1, that means Newton, into length is 0.6 meter cube, the whole cube, divided by 48 into E. We have already, we are given E, 200 giganewton. Giga means 10 raised to 9. So 200 into 10 raised to 9 Newton per meter square. That is in SI system. So 200 into 10 raised to 9, that is E, into I. We have already found out what is I. It is 7.855 into 10 raised to minus 9. And if you do it, you will be getting delta as 28 into 10 raised to minus 6 meter. That is the deflection of the shaft under the load 9.81 Newton. That is at the center due to the constant load. Now static deflection due to self weight, delta S, that is maximum deflection at the center due to self weight. 5 divided by 384, small w L raised to 4 by A. Small w you have already found out. It is 12.6 into 9.81. So small w, 5 by 384 into w, 0.6 raised to 4 divided by E, 200 into 10 raised to 9 into 7.855 into 10 raised to minus 9. So you will be getting it as 0.133 into 10 raised to minus 3 meter. So delta and delta S you have found out. Now, according to Dengerle's equation, the transverse vibration frequency Fn is nothing but 0.4985 divided by square root of delta plus delta S divided by 1.27. Delta, this is 28 into 10 raised to minus 6 plus delta S is 0.133 into 10 raised to minus 3 divided by 1.27. So if you do it, you'll be getting it as 43.3 hertz. Fn, the transverse vibration frequency of the shaft, we have found out due to the above loading. The transverse vibration frequency, 43.3 hertz. Now, hertz means cycles per second or rotations per second. Now, rotations per second, ഒരു സെക്കൻഡിലെ റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഇത്രയും. അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും? ഇൻറ്റു 60. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ RPM. ആ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ്. So whirling speed or critical speed of the shaft, rotations per second, is equal to transverse vibration frequency in hertz. But NC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ N എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ RPM-ത്തിലാണ്, NC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 43.3 RPS എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റു 60 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത്രയും RPM കിട്ടും. NC, the critical speed.
This is how to find out the critical speed of the given shaft. We will do one more problem. The first problem is over. You have to find out the critical speed. Now we will solve another problem. We'll look into another problem. This was once asked for the university examination. There is a shaft 1.5 meter long, 1.5 meter long, supported in flexible bearings. I told you, short bearings അല്ലെങ്കിൽ flexible bearings ആണെങ്കിൽ the shaft must be assumed to be simply supported at both ends. It is simply supported. ഇത് flexible bearing ആണ്, അപ്പോൾ simply supported ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. Carries 2 wheels each of 50 kilogram mass. രണ്ട് വീലുണ്ട്, രണ്ട് വീല് വെച്ചിരിക്കുക. ഈ ഷാഫ്റ്റിൽ രണ്ട് വീൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക. അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും മാസ് 50 കിലോഗ്രാം ആണ്. The shaft is hollow with external diameter. ഷാഫ്റ്റ് ഹോളോ ആണ്. എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ 75 mm ആണ്. ഇന്റേണൽ ഡയമീറ്റർ 40 mm ആണ്. ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു സെൽഫ് ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. അതും കൂടി ഡങ്കൽസ് ഇക്വേഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. So it is 7,700 kilogram per meter cube, and Young's modulus is 200 gigapascal. That is of the shaft material. Now you have to find out the critical speed. Now, in order to find out the critical speed, you have to find out deflection under this load W1, that is delta 1, deflection under this load delta 2, and deflection due to self-weight delta S. So in the Dunkerley's equation, you have to substitute all these things. You have to find out what is delta 1, delta 2 as well as delta S. This is Dunkerley's equation for you. Delta 1 0.4985 divided by square root of delta 1 plus delta 2 plus delta S divided by 1.27. So you have to find out delta 1, delta 2 deflection under each wheel, deflection of the shaft under each wheel. You have to find out, as well as deflection due to self-weight, the maximum central deflection. Now, whenever you get such a problem, the very first thing you have to do is to find out I, the moment of inertia of area of cross section of the shaft about the neutral axis. I, you can find out pi into d2 raised to 4 minus d1 raised to 4 the whole divided by 64, because this is a hollow shaft. Solid shaft ആയിരുന്നെങ്കിൽ pi d raised to 4 by 64 ആയിരുന്നു. Hollow shaft ആയതുകൊണ്ട് it becomes pi d2 raised to 4 minus d1 raised to 4 the whole divided by 64. So it becomes pi into d2, 75 millimeter means 0.075 meter, the whole raised to 4 minus d1 is 40.04 the whole raised to 4 divided by 64, and if you do it, you'll be getting I as 1.43 into 10 raised to minus 6 meter raised to 4. Meter raised to 4, d raised to 4, d is in meter, so meter raised to 4, that's the unit of I, moment of inertia. Now area of cross section of the shaft, you want to find out small w is equal to rho ag, the UDL due to self weight. Self weight കാരണം കൊണ്ട് ഉള്ള യു ഡി എൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ യു ഡി എൽ കണ്ടുപിടിക്കണം, സെൽഫ് വെയിറ്റ്. അതിന്റെ ഫോമുല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം വെയിറ്റ് റോ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് റോ എ ജി. ആ റോ എ ജി വെച്ചു. അപ്പൊ ഏരിയ വേണം. ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ 4 ഇൻറ്റു d2 സ്ക്വയർ മൈനസ് d1 സ്ക്വയർ. ഐ മേഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഓവർ ഹിയർ. ഇറ്റ് ഈസ് പൈ ബൈ 4 ഇൻറ്റു d2 സ്ക്വയർ മൈനസ് d1 സ്ക്വയർ. നോട്ട് ഇൻ ദ കാൽക്കുലേഷൻ, ബട്ട് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ഫോമുല ഐ ഹാവ് മേഡ് എ സ്മോൾ മിസ്റ്റേക്ക്. It must be pi by 4 into d2 square minus d1 square. You better correct by yourself. So it becomes pi by 4 into d2 square, 0.075 the whole square minus 0.04 the whole square. So it becomes 3.161 into 10 raised to minus 3 meter square. That is the cross-sectional area of the shaft A. So weight per unit length of the shaft is W is equal to rho into A into G. Rho 7,700 kilogram per meter cube. That is the density. That is an SI system, no need to convert. Now, rho into A into G. A you have already found out, let's substitute over here, into G, 9.81 meter per second. So, you will be getting this as 238.77 Newton per meter. That is, self-weight of the shaft is, if you take 1 meter of the shaft, its weight will be 238.77 Newton. That is the UDL, uniformly distributed load due to self-weight, 238.77 Newton per millimeter. Now, W you have found out. Now you have to find out delta 1, delta 2 as well as delta S. So I and W we have already found out. Now W1, the first disc we have taken, whose mass is 50 kilogram or weight is 50 into 9.81 Newton. That is 490 point something. Okay. Now W1, I am taking this weight as W1. Now this distance, it is given in the problem as 0.375. The length of the beam is given as, it is given 0.375, this is 1.5. So A1 is 0.375, B1 is
you have to subtract 0.375 from 1.5. So it becomes 1.1. That is B1. A1 plus B1 will be equal to L. So A1 and B1 we have found out. So the deflection under the load W1, which is delta 1, is nothing but delta 1 is equal to W1 into A1 square into B1 square divided by 3 into E into I into L. Now W1 is 50 into 9.81. A1 square 0.375 the whole square, B1 square 1.125 the whole square divided by 3 into E. E is given as 200 gigapascal. Giga means 10 raised to 9. Pascal means Newton per meter square, which is an SI system. So it is E is equal to 200 into 10 raised to 9 Newton per meter square. 200 into 10 raised to 9 Newton per meter square. I, we have already found out I, 1.43 10 raised to minus 6 into L. L is 1.5 meter. And if you do it, you will be getting this deflection under the load W1 as 6.783 into 10 raised to minus 5 meter. Okay, now we are going for delta 2, the next load, which is at the center. W2 is also 50 kilogram into 9.81, so 490.5. Okay, 490. Now this A2, this distance is A2, which is at the center, 0.375 plus 0.375. You can see from figure, it is 0.375 plus 0.375, it is 0.75. So that distance is 0.75. meter. This distance is also 0.75 meter. So A2 is 0.75, B2 is also 0.75. So you can find out. Sir, a doubt ഉണ്ട് സർ ഇതില് അവർ അഖിൽ ഷിജു ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സർ. ഈ സെൽഫ് വെയിറ്റ് UDLന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് സിംഗിൾ പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്കി, അതായത് ദിസ് ഇസ് ആക്ടിങ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ബീം, അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് സാധാ പോയിന്റ് ലോഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ? ഇല്ല, ഇറ്റ്സ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി റോങ്. യു കനോട്ട് യൂസ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ സെൽഫ് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ സെൽഫ് വെയിറ്റ് UDL ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ UDL ആയിട്ട് തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്തോളണം. കാരണം UDL കാരണം കൊണ്ടുള്ള സെന്ററിലുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ എസ്. ഇനി ഈ മൊത്തം വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സെന്ററിൽ കൂടെ ആക്കിയിട്ട്, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ലോഡ് സെന്ററിൽ കൂടെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പിടിക്കാം. ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറന്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മൊത്തം ഷാഫ്റ്റിന്റെ വെയിറ്റ് സെന്ററിൽ കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് WL3/48EI, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ്, ആ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മാക്സിമം സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പിടിക്കാം. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷനും UDL കാരണം കൊണ്ടുള്ള സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ എസും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് സെൽഫ് വെയിറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തോളണം? യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡായിട്ട് എടുത്തോളണം. കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് സെൻട്രലായിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല. യു വിൽ ഗെറ്റ് എ റോങ് റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കർവിന് തന്നെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, ഡിഫ്ലക്ഷന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, എവറിത്തിങ് ചേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് W2 എന്ന് പറയുന്ന സെന്ററിലുള്ള 50 കിലോഗ്രാം മാസ് കൊണ്ടുള്ള വെയിറ്റ് ആണ് 50 × 9.81, ദാറ്റ് ഇസ് W2. അതിന്റെ അടിയിലുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ 2. ആ ഡെൽറ്റ 2 കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സെയിം ഫോർമുല. നമുക്ക് ഇത് സെന്ററിലായത് കാരണം സെൻട്രൽ ലോഡ് W ആണെങ്കിൽ WL3/48EI ഫോർമുല കൊടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. രണ്ടും റിസൾട്ടും എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ആണ്, സ്പാൻ L ആണ്. W ആണെങ്കിൽ WL3/48EI എന്നുള്ള ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പിടിക്കാൻ. ഇവിടെയും സെന്ററിലാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല പിടിക്കാം. ഇത് ജനറൽ ഫോർമുല. ഡെൽറ്റ 2 is equal to W2 A2 square B2 square divided by 3EIL. W2 എന്ന് പറയുന്നത് 50 × 9.81, 490.5. That is W2 into A2 square 0.75 square, B2 square 0.75 square by 3E is 200 × 10 raised to 9, I 1.43 × 10 raised to minus 6. We already found out L is 1.5 meter. And if you do it, you will be getting the deflection delta 2 under load W2, which is 1.206 × 10 raised to minus 4 meter. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി? ഇപ്പോ ഡെൽറ്റ 1ഉം കിട്ടി, ഡെൽറ്റ 2ഉം കിട്ടി. നമുക്കിനി എന്ത് വേണം? ഡെൽറ്റ എസ്. ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് വെയിറ്റ് കാരണം കൊണ്ടുള്ളത്. ആ സെൽഫ് UDL നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയായിരുന്നു? UDL നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്മോൾ W ഡ്യൂ ടു സെൽഫ് വെയിറ്റ്, UDL ഡ്യൂ ടു സെൽഫ് വെയിറ്റ്, ρAg 238.77. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് W എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 238.77 ആണ്. ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട്, ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു സെൽഫ് വെയിറ്റ്.
which can be assumed to be uniformly distributed, whose intensity is W is equal to 238.77 Newton per meter. So delta is 5 by 384 WL raised to 4 by 8. This is a formula. 5 divided by 384 into small w, 238.77 into L raised to 4, 1.5 raised to 4 divided by E. E is 200 into 10 raised to 9 into I. I is 1.43 into 10 raised to minus 6. And if you do it, you will be getting the maximum central deflection due to self-weight. Delta is as 5.503 into 10 raised to minus 5 meter. So you got delta 1, delta 2 as well as delta S. Now using Dunkerley's equation, which is Fn is equal to 0.4985 divided by square root of delta 1 plus delta 2 plus delta S divided by 1.27, you can find out the natural frequency in hertz, the transverse vibration frequency. If you have a shaft like this and load it 50 kilogram over here, 50 kilogram over here, and self-weight is always there, and if you are simply supporting it, and if you are pulling this shaft in the downward direction and releasing it, it will vibrate like this. That frequency is the transverse vibration frequency, which can be found out by using Dunkerley's equation. Now, this transverse vibration frequency is nothing but the critical speed of shaft. Now, the transverse vibration frequency, if you substitute for delta 1, delta 2 as well as delta S, you can find it out as 32.745 hertz. That is the transverse vibration frequency or natural frequency of transverse vibration, which is nothing but the critical speed. Now, this is in hertz. Hertz means cycles per second or rotations per second. Per second is the rotation. Per minute multiplied by 60. You'll be getting in RPM, the critical speed. So, omega C, the critical speed in radians per second or rotations per second is 32.745 RPS, rotations per second. Not radians per second, it's rotations per second. 32.745 RPS. And if you multiply it by 60, you'll be getting the critical speed in RPM. So, this is how to find out the critical speed. Critical speed you have to find out by using Dunkerley's equation. Sir, a question from Achyutan Nedungatte. Okay. How do we calculate when the beam is hollow? Say kind of a GI pipe that carries water on a continuous basis. Okay. നമുക്ക് ഒരു GI പൈപ്പിൽ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് ആ GI പൈപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ GI പൈപ്പിന്റെ ഹോളോ ആയതുകൊണ്ട് ആ പൈപ്പിന്റെ ഡെൻസിറ്റി വെച്ചിട്ട് പൈപ്പിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ റോ എ ജി എന്നുള്ള ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് പൈപ്പിന്റെ മാത്രം വെയിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ പൈപ്പിന്റെ മാത്രം വെയിറ്റ്. ഇനി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വീണ വെള്ളത്തിന്റെ പൈപ്പ് റൺസ് ഫുൾ. പൈപ്പ് ഈസ് ഓൾവേസ് മെന്റ് ടു റൺ ഫുൾ. പൈപ്പ് എന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോണ വാട്ടറിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ പൈപ്പിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ളത് വെള്ളമാണ്. വെള്ളത്തിന്റെ റോ 1000 കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ജി. അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ വെയിറ്റും കിട്ടും. നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള GI പൈപ്പിന്റെ മാത്രം വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഉള്ള വെള്ളത്തിന്റെ 1 മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് രണ്ടുകൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് കിട്ടും. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതാണ് സ്മോൾ w UDL when a GI pipe is running full with water. What water from the liquid? I think it's clear. Now, yes, clear. Sir, one question ഉണ്ട്. Sir, can you? It is from Ijaz MS. Can you mention a practical example of this shaft system we are discussing? Sir, and previous question ആണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. Previous question base ചെയ്തിട്ടാണ്. Okay. നമ്മൾ ഈ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗിയർ ആയിട്ട് അത് അസ്യൂം ചെയ്യാം. നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ മെഷീനിലും എഞ്ചിനിലൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഇതിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് അതിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വയലന്റ് വൈബ്രേഷൻ വിൽ റിസൾട്ട്. എല്ലായിടത്തും whenever there is a shaft having a disc or a gear wheel is there, you have to find out the natural frequency, because your operating speed must be either much less than that one or much greater than that one. You have to make sure that the operating frequency is far away from the natural frequency of that system. Then only you can avoid vibration, violent vibration. I think it's clear. Okay. Now, in order to solve
problems. How to find out the critical speed or critical speed problems. Now, we have done 2 problems, how to find out the critical speed. Now, we are going to solve some problems using the formula which we have first derived. I think you all must be remembering that formula. The formula was R is equal to plus or minus E divided by NC divided by N the whole square minus 1. This derivation is very important. Just study this derivation. It's very simple also. R is equal to, R is the maximum central deflection due to dynamic load. Dynamic load. Dynamic load means when it is rotating, the centrifugal force. That is a dynamic load. So R is the central deflection due to dynamic load. And E is the eccentricity. Eccentricity means from the geometric center to center of gravity. Eccentricity. E is the eccentricity. NC is the critical speed in RPM, and N is the operating speed in RPM. Operating speed of the shaft disk assembly in RPM. So R is equal to plus or minus E divided by NC divided by N the whole square minus 1. So we are going for some practical problems now. Okay. So before that, you have to understand some more general formulae that I am going to discuss now. Now, suppose that there is a simply supported shaft. When you have a simply supported shaft at both ends, and if you apply a transverse load at the center, transverse load W1 at the center, W1 at the center, there will be, the shaft will get deflected like this. The shaft will get deflected. There will be slope at both these ends because it is simply supported. Simply supported. Now, the beam will get bent like this. The shaft will get bent like this. Now, you know bending. Due to bending, what will happen? Stresses will get, bending stresses will be there. Bending stresses. On the outside of this one, you have tensile stresses. On the inside, you have compressive stresses. Compressive stresses. Tensile stress as well as compressive stress. Stress will be induced. Now, the bending, due to bending, stress will be induced. Now we can find out the stresses. For that, you have to find out the maximum bending moment that is there on this shaft. The maximum bending moment will be at the central cross section. That you have to remember. At the central cross section, maximum bending moment due to this transverse load W1 acting at the center, the maximum bending moment will be induced at the center, at the central cross section, which is given by M max, maximum bending moment will be at the central cross section. M max is W1 into L divided by 4 if it is a simply supported shaft or a simply supported beam. I'll explain once again. If you have a simply supported beam of span L, and if you apply a transverse load W1 at its middle, the maximum bending moment will be induced at the central cross section, which is given by M max is equal to W1 into L divided by 4. Now, what if the shaft is fixed at both ends? For a fixed beam or a fixed shaft, fixed at both ends, having a span L, when you apply a transverse load W1 at the center like this, the maximum bending moment will be felt at the central cross section, which is given by M max is equal to W1 into L divided by 8. For simply support beam, it was M max is W1 into L divided by 4. For fixed beam, it will be W1 into L divided by 8. These two formula you have to remember at any cost in order to solve some problems. Now we are going for the third problem. The problem is a vertical shaft. This is the most important problem. This type of problems, it is frequently asked for the university examinations. This is, of course, I think it has been there for one of the question papers, ATU question papers. A vertical shaft of 5 millimeter diameter is 200 millimeter long. Only 5 millimeter diameter and 200 millimeter long, and is supported long bearings at its end. I told you, when the shaft is supported in long bearings, its ends will not be yielding, which means that there will not be any slope. So it must be considered as fixed at both ends when it is supported on long bearings. Okay. A disc of mass 50 kg is attached to the center of the shaft. Find the critical speed of rotation
and the maximum bearing stress when the shaft is rotating at 75% of the critical speed. The center of the disk is at a distance of 0.25 millimeter from the shaft axis. Take E is equal to. So what you are given is, there is a shaft which is fixed at both ends. At the center there is a disk of mass 50 kilogram. Here you are not given with density. Density തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സെൽഫ് വെയിറ്റ് കാരണമുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട. ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന UDL റോ എ ജി അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട. അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട. പിന്നെ എന്ത് മാത്രം ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി? ഈ 50 കിലോഗ്രാം വച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഷാഫ്റ്റ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഡിസ്ക് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് 75% ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിലാണ് ഇത് റൺ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഇരിക്കുന്ന ഷാഫ്റ്റിനെ ഞാൻ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വെച്ചു. I am placing this shaft along the horizontal direction. It is fixed at both ends, whose length is 200 millimeter, diameter is 5 millimeter, and 50 kilogram mass ഉള്ള ഡിസ്ക് നടുക്കിരിപ്പുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് 50 into 9.81, that is 490.5 ന്യൂട്ടൺ ഈസ് ആക്ടിങ് അറ്റ് ദ സെന്റർ. ഫിക്സ്ഡ് ബീമാണ്. ഫിക്സ്ഡ് ബീമിൽ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലോഡ് W കൊടുത്ത WLQ/192EI ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഡെൽറ്റ നമുക്ക് ആ വെയിറ്റിന്റെ അടിയിലുള്ള നടുക്കുള്ള വെയിറ്റ്, നടുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റിന്റെ അടിയിലുള്ള മാക്സിമം സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരൊറ്റ ഡെൽറ്റ മാത്രം മതി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡങ്കർലീസ് ഇക്വേഷനിൽ ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട. കാരണം നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടില്ല, അപ്പൊ ഡെൽറ്റ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഐ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ്. ഇതിന്റെ ഡയാമീറ്റർ 5 millimeter ആണ്. 5 millimeter ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടി ആയിരിക്കും അത് പാസ് ചെയ്യുക, ആ ന്യൂട്രൽ ആക്സ് പാസ് ചെയ്യുക. സെന്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സെൻട്രൽ ലൈൻ, that is pi d raised to 4/64. Pi into 5 millimeter means 0.005. The whole raised to 4/64. So you'll be getting I as 30.7 into 10 raised to -12 meter raised to 4. I you already found out. Now, since the shaft is supported in long bearings, it is assumed to be fixed at both ends. Therefore, static deflection at the center of the shaft will mass 50 kilogram. WLQ/192EI for a fixed beam or a fixed shaft. Delta you already found out. It's 3.33 into 10 raised to -3 because you are given W 50 into 9.81. L is 200 meter 0.2 meter the whole cube. 1 into E. E is given 200 gigapascal. 200 into 10 raised to 9 Pascal means Newton per meter square. That is an SI system. And this 30.7 into 10 raised to -12 is I. So you will get it is 3.33 into 10 raised to -3 meter or 3.33 millimeter. That is the central deflection due to weight 50 into 9.8. Now, നമുക്ക് ഡെൽറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എസ് ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടില്ല, സെൽഫ് വെയിറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡെങ്കർലീസ് ഇക്വേഷൻ ദ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. FN is equal to 0.4985 divided by square root of delta. 0.4985 divided by square root of delta. Delta 3.33 10 raised to -3. So if you do it, you will be getting it as 8.64 hertz. Now if you multiply, hertz means cycles per second or rotations per second, and if you multiply it by 60, you will be getting it in RPM. So critical speed 8.64 into 60, that is 518.4 RPM. That is, now what they are asked is, അപ്പോൾ RPM നമുക്ക് കിട്ടി, ഇതിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിന് RPM കിട്ടി, ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് കിട്ടി 518. അതിന്റെ 75% ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിലാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റൺ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മാക്സിമം ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡിസ്ക് ഓഫ് മാസ് 50 കിലോഗ്രാം ഫൈൻഡ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ, അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആൻഡ് മാക്സിമം ബെയറിംഗ് സ്ട്രെസ് മീൻസ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്, ബെൻഡിങ് കാരണം കൊണ്ടുള്ള സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. when the shaft is rotating at 75% of the critical speed. The center of the disc is at a distance of 0.25 millimeter from the axe of the shaft. അതായത് ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കിടക്കുന്നത് 0.25 millimeter from the shaft axis. ഷാഫ്റ്റിന്റെ ആക്സ് കിടന്നത് കറങ്ങുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് 0.25 millimeter അവേ ആണ് അതിന്റെ സെന്റർ കിടക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ആണ് 0.25 millimeter. 0.25 10 raised to -3 meter. എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഇ തന്നിട്ടുണ്ട്, സ്മോൾ ഇ. നൗ ഞാൻ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ്. അതിന്റെ 75% ഓഫ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കും, അതില് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യും. ആ ഡൈനാമിക് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യണത് ഞാൻ വിചാരിക്കുവാണ് W1 ആണെന്ന് അങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കുക. ഇത് 75, ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിന്റെ 75%-ലാണ് റൺ ചെയ്യണേ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ 75% ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൊരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് ആക്ട് ചെയ്യും. അതിന് ഞാൻ W1, അതാണ് ഡൈനാമിക് ലോഡ്. ആ ഡൈനാമിക് ലോഡ് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക? സെൻട്രൽ ക്രോസ് സെക്ഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ആ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് സെൻട്രൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ, ആ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് ഇത് ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് ബോത്ത് എൻഡ്സ് ആണ്. ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് ബോത്ത് എൻഡ്സ് ആണെങ്കിൽ W1 × L / 8 മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ്. ആ എം മാക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്, ഇത് ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. ആ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ബെയറിംഗ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ ബെൻഡിങ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം. ബെൻഡിങ് ഫോർമുല നമ്മൾ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെക്കാനിക്സ് സോളിഡ്സിൽ M/I = σ/Y ഇങ്ങനെ സാധനം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് വേണ്ടത് സിഗ്മയാണ്. സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്. ആ സിഗ്മ = M/I × Y. എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിഗ്മ മാക്സിമം ആണ്. എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. മാക്സിമം ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം. സിഗ്മ ബിക്കംസ് മാക്സിമം. സിഗ്മ ബിക്കംസ് മാക്സിമം വെൻ എം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ബിക്കംസ് മാക്സിമം. ഏത് ക്രോസ് സെക്ഷനിലാണ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് മാക്സിമം ഉള്ളത്? സെൻട്രൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ. അപ്പൊ സെൻട്രൽ ക്രോസ് സെക്ഷനിലാണ് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഉള്ള, സെൻട്രലിലുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷനിലാണ് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക. അവിടെ തന്നെ Y മാക്സിമത്തിലാണ് മാക്സിമം. അതായത് സിഗ്മ = M/I × Y. അപ്പൊ എം കൂടുന്തോറും സിഗ്മ കൂടും, Y കൂടുന്തോറും സിഗ്മ കൂടും. അപ്പൊ Y മാക്സിമം, Y എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതാണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഔട്ട്സൈഡില് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സും ഇൻസൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും? കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സും ആയിരിക്കും. അപ്പോ ഈ Y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് Y മാക്സ്. Y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ന്യൂട്രൽ ആക്സിന് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് കിടക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ്, അത് എത്രയായിരിക്കും മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ്? Y മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡയാമീറ്ററിന്റെ പകുതി, റേഡിയസ് D/2. ഡയാമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 5 മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ Y മാക്സ് 2.5 മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 2.5 × 10⁻³ മീറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്മ മാക്സ് M max / I × Y max. I can write like that. Sigma max is equal to M max / I × Y max. That is what is written over here. Now you know what is M max. M max for a fixed beam, fixed shaft like this, due to this transverse load at the center W1, M max, maximum bend only fed at the central cross section, which is given by M max is equal to W1 × L / 8. So just substitute the formula. M max / I is equal to sigma by Y max, or you can write as M max is W1 × L / 8 divided by I is equal to sigma divided by Y max is D/2, or W1 × L / 8 is equal to sigma × I divided by D/2, or this W1 is equal to 2 moves upward. 8 × 2 becomes 16. So 16 sigma I divided by D × L. That is W1, the dynamic load at 75% of the critical speed, W1. 16 into this sigma you have to find out. You don't know this sigma max. So this is sigma max that you have to find out. So sigma max into I is 30.7 × 10⁻⁻⁷ that we have already found out. D diameter 0.005 meter. L is 0.2, 200 millimeter, 0.2 meter. So you will be getting this dynamic load in terms of sigma, that much Newton. That is a dynamic load, or the transverse load at 75% of the critical speed. It's a dynamic load. You got it in terms of sigma. Let it be there. Now, this due to dynamic load, what is the central deflection? You know, due to centrifugal force, the maximum central deflections are in the formula R. Now you know one more thing. This delta is nothing but delta. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് delta എന്തായിരുന്നു? ഇതിന് നടുക്കൊരു 50 കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഡിസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കാരണം കൊണ്ടുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ 50 കിലോഗ്രാം കാരണം കൊണ്ട് ഇത് എന്തോരം ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു? 50 കിലോഗ്രാം കാരണം കൊണ്ട് അതിന്റെ സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ 3.3. 50 കിലോഗ്രാം മാസ്, അല്ലെങ്കിൽ 50 × 9.81 ന്യൂട്ടൺ, ദാറ്റ് ഈസ് 490.5 ന്യൂട്ടൺ. ആ 490.5 ന്യൂട്ടൺ കാരണം കൊണ്ട് ഇത്രയും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായി, 3.33 ന്യൂട്ടൺ റൈസ് ടു -3. അപ്പോ നമുക്കറിയാവുന്നത് 50 × 9.81 ന്യൂട്ടൺ കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് 3.33 ന്യൂട്ടൺ റൈസ് ടു -3. 50 × 9.81 490.5 ന്യൂട്ടൺ കാരണം കൊണ്ട് 490.5 ന്യൂട്ടൺ കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഡിഫ്ലക്ഷൻ 490.5 ന്യൂട്ടൺ കാരണം ഉണ്ടായ സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് 3.33 ന്യൂട്ടൺ റൈസ് ടു -3. അപ്പൊ 1 ന്യൂട്ടൺ കാരണം എന്തുണ്ടാവും? 1 ന്യൂട്ടൺ കാരണം കൊണ്ട് 3.33 ന്യൂട്ടൺ റൈസ് ടു -3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 50. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ W1 കാരണം കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും? ഒന്നുകൂടി പറയാം.
50 into 9.81 ന്യൂട്ടൺ കാരണം കൊണ്ട് സെന്ററിൽ ഉണ്ടായ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് 3.33 ന്യൂട്ടൺ റൈസ് മൈനസ് 3. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 ന്യൂട്ടൺ കാരണം കൊണ്ട് എന്തോരം ഉണ്ടാവും? 3.33 ന്യൂട്ടൺ റൈസ് മൈനസ് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 50 into 9.8. Is it clear? So due to 1 Newton load at the center, transverse load, this is the deflection. 3.33 Newton minus 3 divided by 50 over 9.8. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ W1 കാരണം കൊണ്ട് എന്തോരം ഉണ്ടാവും? W1 കാരണം കൊണ്ട് 3.33 Newton raised to minus 3 divided by 50 into 9.81 into W1. But W1 is 0.49 Newton raised to minus 6 delta. 0.49 Newton raised to minus 6 delta. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ W1 എന്ന് പറയുന്ന ഡൈനാമിക് ലോഡ് കാരണം കൊണ്ടുള്ള സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ 6. 6ഉം നമുക്ക് എന്തിനാ ടേംസിൽ കിട്ടും? നമുക്ക് W1 കിട്ടിയത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിഗ്മയാണ്. അപ്പൊ സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ 6ഉം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എന്ത് കിട്ടും? സിഗ്മ കിട്ടും. ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു. സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ഡൈനാമിക് ലോഡ് W1 അതാണ് ആ 6 കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്നത് നമ്മൾ W എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 into 9.81 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്തോരം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായി? ഡെൽറ്റ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഡെൽറ്റ 3.3. അപ്പൊ W കാരണം കൊണ്ട് ഡെൽറ്റ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂട്ടൺ കാരണം ഉണ്ടാവും ഡെൽറ്റ ബൈ W. അപ്പൊ W കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവും W1 into ഡെൽറ്റ ഡിഫ്ലക്ഷൻ. Now W1, the dynamic load, we got in terms of sigma max. That is 0.49 10 raised to minus 6. That into delta is 3.33 10 raised to by 50. So you got R in terms of this maximum center. Now we have derived the formula R is equal to plus or minus E divided by NC by N the whole square minus. Now R you know in terms of sigma now. Very important. Just substitute the value over here. Now NC, the critical speed, N is 75% of the critical speed. This is 100%, this is 75%. So 100 by 75. 1 divided by 0.7. So we can substitute like that. E is given as eccentricity. We are already given in the problem. What is eccentricity? Eccentricity is 0.25 millimeter or 0.25 into 10 raised to minus 3. Just substitute over there. You will be getting R is equal to plus or minus into 0.25 into 10 raised to minus 3. R is nothing but 3.32 10 raised to minus 12 sigma. That is plus or minus E. E is 0.25 into 10 raised to minus 3 divided by NC divided by this N is 75% of NC. Critical speed or 0.75. 75% is 75 by 100 or 0.75. The whole square minus 1. Now this NC and NC cancel. 1 divided by 0.75 square minus 1. So this, if you do it, you will be getting it is plus or minus 0.32 10 raised to. That is 3.32 10. Ma is equal plus or minus 0.32 10. Getting this 0.0962 into 10 raised to 9. 10 raised to 9 നമുക്ക് 3 വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം 96.2 96.2 10 raised to 6 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ 6 മെഗാ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പാസ്കൽ മെഗാ പാസ്കൽ 96.2 ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഉണ്ട്, ഞാനത് കേട്ടില്ല. എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ്? പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെൻസൈൽ ആയിരിക്കും, മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്രസീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഔട്ട്സൈഡിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സും ഇൻസൈഡിൽ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സും. അപ്പൊ ഔട്ട്സൈഡിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് കിടക്കുന്ന ഈ പോയിന്റിലായിരിക്കും ടെൻസൈൽ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്. അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 96.2 ആയിരിക്കും. ഇൻസൈഡിലുള്ള സ്ട്രെസ് എന്തായിരിക്കും? അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും, കാരണം അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, പക്ഷേ കംപ്രസീവ്. നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വോയിസിന് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് സാർ ഇടയ്ക്ക്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ശരിയാണോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം, ഡങ്കർലിസ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഡെൻസിറ്റി തരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സെൽഫ് വെയിറ്റ് എടുക്കേണ്ട ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരൊറ്റ ലോഡേ നടുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യണുള്ളൂ, 50 കിലോഗ്രാം. അതായത് 50 കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു 9.81 ന്യൂട്ടൺ, 490.5 ന്യൂട്ടൺ. അത് മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള, അതിന്റെ കീഴെയുള്ള നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ലോഡ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഡെൽറ്റ. ആ ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോങ് ബെയറിംഗ്സിലായതുകൊണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യുക, സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടും. ആ സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഐ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക, പൈ T raised to 4/64 ഐയും കണ്ടുപിടിക്കുക.
ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ഡെങ്കർലിസ് ഫോമുല പ്രകാരം 0.4985 ഓഫ് ഡെൽറ്റ നമുക്ക് 8.64 ഹേർട്സ് എന്ന് കിട്ടും. ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ഹേർട്സ്, റൊട്ടേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ്. അതിന് 60 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, റൊട്ടേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റിൽ കിട്ടും. അതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ്. ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിത് 75% ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫിക്സ്ഡ് ബോത്തൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആ 75% ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യും? ഇവിടെ കൂടെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈനാമിക് ലോഡ് W1. ആ ഡൈനാമിക് ലോഡ് W1 കാരണം കൊണ്ട് സെൻട്രൽ നോൺ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് R. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ബെയറിംഗ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ആ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? നമുക്കറിയാവുന്നത് ബെൻഡിങ് ഫോമുല M/I = σ/y. അപ്പൊ സിഗ്മയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? M/I × y. ഇപ്പൊ സിഗ്മ മാക്സിമം എവിടെയായിരിക്കും? മാക്സിമം ബെൻഡിന്റെ ഏത് ക്രോസ് സെക്ഷനിലാണ്? ഇവിടെ മാക്സിമം ബെൻഡിന്റെ ഏത് ക്രോസ് സെക്ഷനിലായിരിക്കും? സെൻട്രൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ. ആ സെൻട്രൽ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ തന്നെ ന്യൂട്രൽ ആക്സിന് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള y max, ആ പോയിന്റിലായിരിക്കും മാക്സിമം ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. സോ സിഗ്മ മാക്സ് = M max / I × y max. അപ്പൊ ഈ W1 കാരണം കൊണ്ടുണ്ടാവണം മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റും വേണം. അത് ഈ ക്രോസ് സെക്ഷനിലാണ്. അത് നമുക്കറിയാം. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുണ്ട്, ഒരു മിക്സ്ഡ് ബീം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ലോഡ് W1 at the center, the maximum bending moment will be felt at the central cross section, which is given by W1 × L divided by 8. W1 × L divided by 8. അപ്പോൾ നമുക്ക് M max കിട്ടി. സിഗ്മ കണ്ടുപിടിക്കാം. Y max നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് D/2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ W1 ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിഗ്മ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. W1 ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിഗ്മ. ഇനി നമുക്കറിയാവുന്നത് W എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് നമ്മൾ 50 × 9.81 സെന്ററിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ. അപ്പോൾ W കാരണം ഡെൽറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഡെൽറ്റ/W ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ W1 കാരണം കൊണ്ട് W1 × ഡെൽറ്റ/W ഉണ്ടാവും. അതാണ് R. W1 കാരണം കൊണ്ടുള്ള സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് R. അപ്പോൾ R ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിഗ്മ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ്. R ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിഗ്മ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് R ഇവിടേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ഫോമിലേക്ക് R = +/- (NC/N²-1). അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഫോമുല. ആ ഫോമുലയിലേക്ക് R ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിഗ്മ. ഇവിടെ E അറിയാം, NC അറിയാം, N അറിയാം. NCയും Nനും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പൊക്കോളും. 75% ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 75% ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡാണ്. 0.75 NC. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്മ കിട്ടും. ദിസ് ഈസ് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഓർ ബെയറിംഗ് സ്ട്രെസ്. സാർ, നമുക്ക് ടൈമിന്റെ ചെറിയൊരു കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സാർ, ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷ കൂടുതൽ പോർഷൻസ് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി എനിക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. അത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് സാർ. നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് ടൈം കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഇഷ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എനിക്ക്? സാർ, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഇമെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സാർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ സാർ ഇമെയിൽ അയച്ചോളൂ. ഞാൻ സാറിന് ഞങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് മെയിൽ അയച്ചു തരും. യു ക്യാൻ give the answers to us. We'll collect those answers and we'll give it to the concerned person. Okay, sir. Sorry, concerned issue മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സെഷൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇനിയുള്ള സമയം പറഞ്ഞാൽ മതി. ചൊവ്വാഴ്ചയാണോ എന്താണെന്ന് സാർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. Okay, sir. We will confirm, sir. We can conclude this session right now. So that was a wonderful session and well explaining too. And we hope that the session was really helpful to all of you. And one more thing is, we will upload all these videos, all this session. If you want to view the session again, we'll upload this session to a YouTube channel, ASAP Kerala official channel, and you can stream it from there. So thank you so much, sir, and thank you to all our attendees who have taken this time to attend this session. Thank you so much. So we are ending the session right now. Thank you so much. Thank you. Okay.